boys, hold on. So problem is write down the differential equations. Please, ma, please don't disturb the class. Write down the differential equations governing the write down the differential equations governing the given mechanical system. So diagram I will draw. Full stop. Draw the force voltage, that is force hyphen voltage only. Draw the force hyphen voltage and force hyphen current. Draw the force voltage and force current. Electrical analogous circuit. Draw the force voltage and force current. Electrical analogous circuit. That's the word of the analogous circuit. And verify. Draw the force voltage and force current. Electrical analogous circuits and verify by writing mesh and nodal equations. Verified by writing mesh and node equations. So mesh equations சொன்னா node or nodal equations both are same. Node equation or nodal equation. Nodal analysis சொல்றோம்ல அதுக்காக we can also write it as nodal equations. So what is the meaning for this? A mechanical system will be given. You see the diagram, whether it is identify the type of the mechanical system first. Whether it comes under translational category or rotational category. First the diagram வந்து பாருங்க, because the type of mechanical system is not mentioned in the problem. வெறும் mechanical system சொல்லிருக்கான். Translational இல்ல வந்து rotational கண்டுபிடிங்க. Rotational என்ன இருக்கும்? J இருக்கும். Mode of nature J will be there for rotational. Otherwise we take it as translation system. So you have to draw the force voltage and the force current electrical equivalent circuits and you have to write the corresponding equations also. Mesh analysis na mesh equations, nodal analysis na node equations. நம்ம ரெண்டுமே நம்ம பண்ணுவோம். Both mesh analysis and nodal analysis will be calculated. For mesh analysis you have to apply Kirchhoff's voltage law and you have to calculate the equation. For nodal analysis you have to calculate the nodal voltages by using Kirchhoff's current law. Okay, you take this diagram. Diagram again. Please not what I can. Please don't talk. Please all of you take down the diagram. Right? You know what it is. K1, K12, K2,
V2. K1, K2, V1, V2, M1, M2. So that's given diagram. First you do the analysis as we did in the first class. In first class analysis what you have to do? You have to draw the free body diagram. So எவ்வளவு மாஸ் இருக்கு ரெண்டு மாஸ் கொடுத்திருக்காங்க. So first you draw the free body diagram for mass m1. Then you frame the equation. நம்ம first class பண்ண மாதிரியே தான். Next you draw free body diagram for mass m2. You frame an equation. அப்புறமா வந்து you have to replace the displacement terms in terms of velocity. என்ன பண்ணீங்க? dx by dt is equal to v போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க. நான் லாஸ்டா தான். First in the initial step you follow the same procedure. Draw free body diagram for the two masses, frame two equations, and the equation la enna displacement quantities no நீங்க velocity மாத்தணும். ஏன் மாத்தணும்? ஏனா இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. x1 displacement corresponding velocity v1 is given. x2 displacement corresponding velocity v2 is given. So இந்த மாதிரி வந்தாலே வெறும் ஒரு அனலாஜிக் சர்க்யூட்டை மீன் பண்ணான்னு அர்த்தம். Both the displacement and velocity will be given simultaneously like this. x1 v1 x2 v2 இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் மாதிரி போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா sometime is representing some type of analogical circuit ஒரு hint மாதிரி. So என்ன பண்ணனும்னா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு லாஸ்டா you convert the displacement quantities in terms of velocity. என்ன பண்ணீங்க? You replace dx by dt by v அந்த மாதிரி. dx squared by dt squared is equal to dv by dt அந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணனும் லாஸ்ட் சைடு. So you follow the procedure. இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. I also will draw simultaneously. So we write simultaneously. So you draw free body diagram for the two masses and frame two equations. இது பண்ண தெரியும் நினைக்கிறேன். நீங்க பண்ணுங்க. நீங்க ஓனா பண்ணிடுங்க. I will also write but don't copy. ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் போட்டுட்டோம். So அதே ப்ரொசீஜர்ல நீங்க போடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஹிண்ட் சொல்லிடுறேன். மாஸ் m1 ல என்னென்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு எனக்கு சொன்னா ஈஸியா இருக்கும் ப்ரொசீட் பண்ண. மாஸ் m1 ல வந்து what are the elements நான் கனெக்டட்? First applied forces f of t. v1 is connected, k1 is connected, v1 is connected. Okay? So k1 v1 k1 v12 connected to mass m1. So free body diagram ல இது எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். Similarly mass m2 ல என்னென்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு? Again k1 v12 v2 a2. That's no applied force கிடையாது. இல்லாம opposing force due to mass itself fm2 அப்படினு போடுங்க. நீங்க பண்றீங்களா? Don't copy, you do it on your own. ஏன்னா உங்களுக்கு பிராக்டிஸா நான் இந்த ப்ராப்ளம் நான் போடல. எல்லாமே நீங்க போர்ட்லயே நான் போட்டுருக்கேன். நீங்க இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. I will also do simultaneously but don't copy from the board. You try to do by yourself. You arrive at two equations. One equation for m1, another equation for m2. பண்றீங்களா? See, applied force வந்து நான் எப்படி சொன்னேன்? Applied force should be arrow should be coming out. Opposite force எல்லாமே should be going inside. Textbookல mistake இருக்கு. Mistake in textbook applied force arrow mark உள்ள போட்டுருக்காங்க. ஓகேவா? அந்த கரெக்ஷன்ஸ் நீங்க பண்ணணும். Always the applied force arrow mark வந்து உங்களுக்கு வெளிய வரும். Opposite force தான் உள்ளுக்குள்ள போணும். ஓகேவா? So that mistake is there in your textbook. இது ஆல்ரெடி போட்டுருக்கா 3 கிளாஸா போட்டுதான் இருக்கும். நீங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மட்டும் ஃப்ரேம் பண்ணி சொல்லுங்க. கேர்ள்ஸ் ஆல்சோ V1 V1 K1 V1 K1
you do on your own ஏன்னா இந்த practice problem நான் கொடுக்கல இந்த problem வந்து take as practice problem you derive two equations என்ன மிஸ்டேக் இருந்தா சொல்லுங்க check பண்ணிக்கிறோம் already we saw in the previous classes solution இது என்னன்னா according to which law Newton's second law of motion cc boys the man is man please all of you work out on your own அப்படியே காப்பி அடிக்காதீங்க ஆன்சர் மட்டும் செக் பண்ணுங்க equation 1 has been shown for you பேசாம வெளியே போயிடுங்க silent please you cooperate in the class equation 1 check பண்ணி K1 P1 to K2 P2 K1 P1 to K2 P2 அப்புறம் Fm due to the mass itself நான் டேட்டா எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுறேன் செக் பண்ணிடுங்க லிசன் ஹியர் மாஸ் m2 வந்து தனித்தனி டேர்ம்ஸ் நான் எழுதல அப்படியே டைரக்டா வந்து ஈக்குவேஷன்ல போட்டுறேன் நியூட்டன்ஸ் லா போட்டுட்டேன் there's no applied force for m2 so equal to 0 ஓகேவா applied force கிடையாது m2 so வந்து என்ன ஆகும் applied force will be taken as 0 so remaining எல்லாமே வந்து you have to add so இதான் நம்ம previous classல பார்த்தோம் any doubt in equation 1 and 2 framing free body diagram வரைஞ்சது எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் வந்து கரெஸ்பாண்டிங் எக்ஸ்பிரஷன் போட்டுட்டு ஆட் பண்ணனும் you have to apply Newton's law if you want you write one line இங்க மேலே எழுதுங்க
according to Newton's, applying Newton's second law of motion, like this, for this one, and also for this one, applying Newton's second law of motion. Okay, now. Okay, next. You are using the analogous circuit. For analogous circuit, no need for Laplace. Laplace travel. ஏன்னா why நல்ல கேள்வி தான் இருக்கு. சரி ஏன் வந்து Laplace transform எடுக்கல? Because super. Because you are not going to find the transfer function. Transfer function பண்ணாதான் என்ன பண்ணனும்? You have to take the Laplace transform. ஏன்னா what's the formula for transfer function? X of s divided by f of s. இங்க x of s travel f of s travel. Correct? Because you are not going to find the transfer function. பரவாயில்லை சூப்பர். இது ஒரு நல்ல क्वेश्चन, இது நல்ல ஆன்சர். ஏன்னா வந்து எல்லா ப்ராப்ளம்லயும் will be taking the Laplace transform. கரெக்ட்டா? இது வந்து தேவையில்லை. Because you are not bothering about the transfer function. We are not going to find the transfer function. கரெக்ட்டா? இது எல்லாமே நீங்க ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டா மாத்த போறீங்க. transfer function கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை. You right? நான் இதை எழுதிட்டீங்களா? equation 1 and 2 எழுதியாச்சு. CC இங்க பாருங்க. Please cooperate in the class. யாரா கவனிக்கிறாங்களோ அவங்க கவனிக்காம விட்டுறாதீங்க. அவங்கள நீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்க by talking. If you don't want to listen, shut up your mouth and stand outside. சும்மா டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறாரு. மா ஈக்குவேஷன் 1 and 2 வரைக்கும் எழுதிட்டீங்களா? ஈக்குவேஷன் 1 and 2. ஈக்குவேஷன் டவுட் என்னக்கா? இது தனியா எழுதலைங்க, மாஸ்டருக்கு எழுதல, டைரக்டா ஈக்குவேஷன்ல போட்டுட்டேன். இப்போ அதான் ஒரு லைன் மிஸ் ஆகும். Now after framing equation, basic equations, no need to take Laplace transform because transfer function is not asked. Now in these two equations, wherever you are having the x term, displacement term, you convert it into v, velocity. இப்போ அதான் மேலே எழுதுங்க. Replacing the displacements by velocity in equation 1 and 2. நான் அப்புறம் வந்து ஃபார்முலா எழுதுறேன். Replacing the displacement x எங்க இருக்கோ அங்க எல்லாமே வந்து v போடும். Using the relationship between the displacement and velocity expressions that I will write down. Right? That is you replace all the displacement values in terms of the velocities. d star x by dt star பதிலா dv by dt போடுங்க. dx by dt பதிலா v போடுங்க. வெறும் x ன்னு வந்துச்சுனா integration of v dt. x1 என்ன வரும்? x1 னா integration of v1 dt. x2 னா integration of v2 dt. ஏனா ரெண்டு velocity கொடுத்திருக்கான். ரெண்டு x1 கொடுத்திருக்கான். x1 னா v1, x2 னா v2. So an expression நீங்க எழுதும்போது அப்படி மாறிடும். Right? Therefore, இந்த expression எழுதுங்க ஃபைனலா m1 dv1 by dt plus v1 v1
ஒரு செக் பண்ணிக்கோ plus v12 v1 minus v2 plus k1 integration of v1 minus v2 into dt that is equal to f of t. Equation 1 will be changed to this like this. Equation 1 na equation 3 ah mari. Similarly m2 dv2 by dt plus v2 v2 plus k2 integration of v2 dt plus v12 v2 minus v1 plus k1 integration of v2 minus v1 dt is equal to 0. Equation 2 has been changed to equation 4. Please apply it. m1 d square x1 by dt square வந்து d square x by dt பதிலா dv by dt வரும். So dv1 by dt. கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி பாருங்க v1 dx1 by dt. dx1 by dt is nothing but v1. So v1 v1. Similarly v12 dx1 by dt minus dx2 by dt. கரெக்ட்டா? அப்பனா வரும் v1 minus v2. Next என்ன இருக்கு? வெறும் k1 into x1 minus k2 into x2. x என்ன பண்ணோம்? integration of dt. இது வந்து காமனா எடுத்துக்கங்க. So k1 integration of x1 minus x2 பதிலா v1 minus v2. புரியுதா? இது பார்த்தா k1 x1 minus x2 x பதிலா integration of v dt. கரெக்ட்டா? So என்ன பண்றீங்க? k1 integration of இது காமனா v எடுத்துக்கங்க. So v1 minus v2. instead of x you write as integration of v. அவ்வளவுதான். integration of காமனா எடுத்துக்கங்க. அதாவது v1 minus v2 வருது. just think பாருங்க. just you substitute these expressions in equation 1 and 2. you will be getting these two expressions. புரியுதா இது? இது டவுட் பாய்ஸ் டவுட் இருக்கா? எங்க d square x by dt square dv by dt போடுங்க. எங்க dx by dt னா v போடுங்க. வெறும் x இருந்துச்சுனா integration of v into dx. So இந்த மாதிரி x1 minus x2 இருந்தா என்ன பண்ணனும்? integration of v1 minus v2 அனுப்பணும். v1 into dt. all in terms of time domain ஆ இத உள்ள நோட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே in terms of time domain by ஏன் வந்து s domainல வரல? because you are not taking Laplace transform. கரெக்ட்டா? Laplace transform எடுத்தா வரும் எல்லாமே x into s f of s அந்த மாதிரி வரும். இங்க Laplace transform எடுக்கல. அதால வந்து எல்லாமே கீழே வருது. இங்க பாருங்க. நீ மானிட்டர் நீ பேசிட்டு இருக்க. வீடியோ ஆன் இருக்கா? நான் சொல்றேன். ஓகேவா? சைலண்டா இரு. இது புரியலாமா? So equation 1 has been replaced by velocity v. equation 3 ஆயிடுது. equation 2 வந்து equation 4 ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். So இதான் வந்து basic step. Now only we are going to the two analogies, that is force voltage analogy and force current analogy. You know you have to replace the mechanical diagram by electrical circuit. அந்த மாதிரி போடணும். சரி அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன். For mesh analysis னா ஒரு common loop மாதிரி வரும். common loop. mesh analysis க்கு ஒரு common loop வரும். nodal analysis க்கு common loop வரும். ஏன்னா இந்த டயகிராம் பார்த்து சொல்லிடுறேன். இந்த டயகிராம்ல between mass m1 and m2 which one is common? k1 and v12. So these two mechanical elements k1 and v12 will be acting as a common element between two meshes. அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு மெஷ்ல வந்து காமனா ஒரு branch இருக்கும். common branch இருக்கும். அந்த common branch will be consisting of k1 and v12 equivalent. இதோட எலக்ட்ரிக்கல் ஈக்குவலன்ட் வந்து அங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து காமன் எலிமெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்ல ரெண்டு மாஸ்க்கும் காமனா இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் பாருங்க. மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் பாருங்க. அந்த மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் will be replaced as electrical elements while drawing the electrical circuit. So இந்த k1 v12 ஓட எலக்ட்ரிக்கல் ஈக்குவலன்ட் ஒன்று இருக்கும். ஓகேவா? அது வந்து will be acting as a common branch between two meshes. அந்த மாதிரி. ஓகே.
ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும். சரி இது ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ரைட். Now next line. Now the force voltage analogous circuit. Now the force hyphen voltage analogous circuit for the given mechanical system can be obtained. Now the force voltage analog, you underline force voltage ஏன்னா அப்புறமா நம்ம force current தான் பண்ணணும். Now the force voltage analogous circuit for the given mechanical system can be obtained. The mass circle, the mass. This mass, two masses will be serving as the voltage sources. So now we are going to see the force voltage analogy. Kandipa force voltage analogy na you have to draw an electrical circuit having the input source voltage. எது வந்து voltage source ஆ இருக்குனா இந்த masses தான் இருக்கும். You take one line. The mass M1 is the mass M1. The mass M1 is represented by a voltage source. The mass M1 is represented by a voltage source in first mesh. The mass M1 is represented by a voltage source in first mesh. MESH mesh. Mesh na loop. ஏன் வந்து மாஸ் M1 மட்டும் வோல்டேஜ் சோர்ஸா எடுக்கிறீங்க M2 வந்து எடுக்கல? ஏன்னா you are applying the input force towards mass M1. Input force வந்து mass M1 தான் அப்ளை பண்றீங்க. So you are considering the mass M1 as the input voltage source in terms of electrical terminology. இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் நீங்க வரைய போறீங்க. அப்ப என்ன பண்றீங்க? You have to replace all the mechanical elements in terms of electrical elements. ஆனா கண்டிப்பா எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்னா ஒரு சோர்ஸ் இருக்கணும், ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட்டை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்க. எந்த மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட்டுக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்றீங்களோ அந்த மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட் will be taken as the voltage source. இங்க வந்து force is applied to the mass M1. So M1 will be acting as the voltage source for the electrical circuit what we are going to draw. அந்த மாதிரி இப்ப சர்க்யூட் வரைஞ்சா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே. இப்போ how many see one more. How many meshes will be there in this circuit? ரெண்டு mesh இருக்கும். The number of meshes will be equal to the number of mechanical masses. Last row you have that place. Number of meshes will be equal to the number of masses. இங்க ரெண்டு mass இருக்கு. So ரெண்டு mesh இருக்கும். ரெண்டு mesh will be there. Two meshes will be there because you are having two masses. Remaining எல்லாமே வந்து elements ஆ வரும். Mesh 1 ல என்னென்ன elements வரும்? From the diagram you can see. I told mass 1 வந்து first mesh, mass 2 வந்து second mesh. So first mesh ல என்னென்ன elements னா கனெக்ட் ஆயிருக்கும்? ஆமா, voltage source நம்ம சொல்லிட்டோம். So A1 B1 to B இதோட electrical equivalent நான் எழுதுறேன். இது electrical equivalent will be there in the first mesh. Second mesh என்னன்னா வரும்? ஆமா, A2 B2 A1 B1 to இது எல்லாமே வந்து செகண்ட் மெஷ்ல வரும். இந்த ரெண்டு மெஷ்க்கும் காமன் பிரான்ச் வந்து என்ன வரும்னா A1 and B1. The A1 B1 வந்து will be serving as a common branch between the two meshes. So just to remind the mesh analysis. First year படிச்சிட்டீங்க. Finding the current in the loop 1, finding current in the loop 2. நான் பாருங்க I1 I2 ரெண்டு மெஷ் இருக்கும். இது சர்க்கிள் clockwise மாதிரி நீங்க போடுவீங்க. I1 I2 கண்டுபிடிப்பீங்க. கரெக்ட்டா? அதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணணும். So next இப்போ நான் சொன்ன தியரி பார்த்தா இங்கே இருக்குது. இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே தியரியாக இங்கே போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெஷ்ல வரும், என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் வந்து செகண்ட் மெஷ்ல வருது. Now we write the electrical. So this is the main conversion is taking place here. The electrical analogous elements. The electrical analogous elements for the
elements of mechanical system, the electrical analogous elements is the electrical analogous elements for the elements of mechanical system are given below. So அந்த இந்த எலிமெண்ட்ஸ் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, கண்டிப்பா மாஸ் இருக்கும், டேஷ்பாட் இருக்கும், ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். அதோட எலக்ட்ரிக்கல் ஈக்குவலன்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ரைட், அப்புறமா யூ இம்ப்ளிமெண்ட் இன் தி எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் டயகிராம். ரைட் திஸ் புரியுதா பாருங்க. You write economic is equivalent. Listen. When a means is applied force F of t will be replaced by the voltage source. So E of t வந்து voltage source. Voltage இருந்தானா உங்களுக்கு current இருக்கும். So V1 வந்து I1 ஆ மாறும். By drawing the diagram I will show. V2 வந்து I2. Mass M1 will be denoted as an inductance. இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்து சேரலாம்? Morning first வந்து you draw the tabular column போட்டுக்கீங்களா, அத பாருங்க. Tabular column you see for force voltage analogy. See the tabular column for force voltage analogy. அதுல ஈக்குவலண்டா நீங்க கம்பேர் பண்ணுங்க. மாஸ் வந்து இண்டக்டன்ஸ் வந்துரும் டயகிராம்ல. B வந்து டேஷ்பாட் பதிலா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். You see the first our tabular column. ஸ்ப்ரிங் பதிலா கெபாசிட்டர் போட்டுருப்பேன். கெபாசிட்டர் டயகிராம் இருக்கும். இதுல M1 M2 வந்து L1 ரெசிஸ்டன்ஸ், கெபாசிட்டன்ஸ் மட்டும் 1/C1 வரும். இது எக்ஸ்பிரஷன் எழுதும்போது சொல்றேன் 1/C1 கெபாசிட்டன்ஸ் மட்டும். ஆனா நீங்க டயகிராம்ல வெறும் C1 C2 தான் போடணும், 1/C1 லாம் போடாதீங்க. ஜஸ்ட் நோட்டேஷன்ஸ், இதெல்லாம் நோட்டேஷன்ஸ். You write thila. Now you write now the force voltage electrical analogous circuit can be drawn. Now the force voltage electrical analogous circuit can be drawn. பாருங்க, L1 R1 L2 R2 C2 C1 R1 L1 R1 L2 R2 R12 C1 C2. இது அப்படியே வந்து visualize with this diagram. The mass M1 தான் வந்து A the mass M1 தான் வந்து voltage source ஆ மாறி இருக்கு E of t. This mass, that is the force applied. The force applied to the first mass has been converted into a single mesh having a voltage source of E of t. அப்புறம் mass இல்ல, the force applied to the mass.
இந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து E of A மாறுது. ஃபோர்ஸ் மாஸ் எப்படி மாறி இருக்கு? மாஸ் வந்து L1. கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட் இது V1. V1 என்ன மாறி இருக்கு? R1. இது ரெண்டுமே வந்து காமன் எலிமெண்ட். அதால வந்து இங்க வரும். இது வெர்டிகலா நீங்க வரையணும். R12 and C1. அதாவது 1/C1 போடாதீங்க, வெறும் C1 போடுங்க. இது காமன் எலிமெண்ட். காமன் மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் காமன் பிரான்ச்சா இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க, இங்க என்ன வருது? K2 and B2. அதான் வந்து L2 and R2 மாறி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் சாரி, இது L2 வந்து M2. M2 தான் வந்து L2. K2 and B2 வந்து R2 and C2. கரெக்ட்டா? மாஸ் வந்தாலே வந்து இண்டக்டன்ஸ். அப்புறமா K வந்தா கெபாசிட்டர், B வந்தா ரெசிஸ்டர். இந்த மாதிரி மாறும். சோ அதான் சொல்றேன், இந்த காமன் எலிமெண்ட்ஸ் நீங்க ஒரு வாட்டி பார்க்கணும். காமன்லி கனெக்டட் பிட்வீன் தி two masses. Suppose, see one more. Suppose the force is not applied to mass M1. Force is applied to mass M2. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? voltage source எங்க வரும்? second loopல வரும். second loopல voltage source வரும். Suppose this f of t is here. M2 வந்து f of t அப்ளை ஆச்சுனா voltage source second loopல வரும். ஆனா M1 னா first loop, M2 தான் second loop. காமன் எலிமெண்ட் நான் வச்சுக்கங்க. அப்புறமா அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எங்க இருக்கோ அங்கதான் வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இப்போ வந்து ரைட் மெஷ் 1 அண்ட் இது பேர் வந்து மெஷ். What is other name for mesh? Closed loop. Closed loop or mesh. எழுதுங்க. mesh 1 mesh 1 and mesh 2 of the above circuit can be individually analyzed. mesh 1 and mesh 2 of the above circuit can be individually analyzed. ஏன்னா எக்ஸ்பிரஷனை ஃபுல்லா நம்ம எடுத்து போடணும். அதுக்காக இப்போ mesh 1ல என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் வரும்? இது ஃபுல்லாவே வந்து mesh 1. mesh 2ல வந்து இது ஃபுல்லாவே வரும். I draw here mesh 1 of my blood போடாதீங்க, ஃபுல்லா எழுதுங்க. CKT னா சர்க்யூட். You write it as fully. CIR CKT போடுங்க. CKT னா போடக்கூடாது. mesh 1 மட்டும் தான் வரீங்க. L1 R1 R12 C1 C
flowing to all the elements. இதுவும் நம்ம தாமதமாக பார்த்துருப்பீங்க. Whenever voltage source is there, from the voltage source, current will be originating and it will be flowing to all the elements connected in the corresponding loop. So current வந்து ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு பாஸ் ஆகும்போது what is the expression you are getting? அதான் இது மீனிங். அத என்ன சொல்லிருக்கனா mesh 1 of analogous circuit convert ஆன சர்க்யூட்ல current flow ஆகுது. அது மூலமா what expressions you are going to obtain. அப்ப எல்லாமே நீங்க ஆட் பண்ணிக்கீங்க. So L1 di by L into di by dt அந்த எக்ஸ்பிரஷன் இது வந்து என்னது V is equal to I into R. இது சரி இது எப்படி வருது R12 brackets I1 minus I2 by first year mesh analysis. இந்த I1 current இப்படி flow ஆகுது. இது காமன் லூப். I1 current இப்படி flow ஆகுது. I2 current ஆப்போசிட்டா flow ஆகுது. கரெக்ட்டா? I1 current இப்படி இருக்கு, I2 current இப்படி இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? I1 minus I2. ஏன் வந்து I2 minus I1 போட கூடாது? Because you are concentrating only on the first loop. You are giving priority for the first loop and the first loop current. First loop current வந்து I1. First loop current I1. அதனால இங்க I1 போட்டுருக்கேன். So you concentrate give priority for the first loop current. ஆனா இது காமன் பிரான்ச்சா இருக்கறதால I2 வந்து flow ஆகுது. I1 வந்து மேல இருந்து கீழ வருது, I2 வந்து கீழ இருந்து மேல வருது. இப்படி வருது. So you have to take the difference between the opposing currents. I1 minus I2. அத இங்க போட்டுங்க I1 minus I2. mesh analysis டிஃபைன் பண்ணுங்க first year. அதே காமன் பிரான்ச்சா இருந்தா you will be taking the difference between the two mesh currents. ஓகேவா? இது வந்து ஃபார்முலா 1/c1 integration of அதே லைன். இங்க வந்து கெபாசிட்டர்ல I1 வருது I2 வருது. So I1 minus I2. ஃபார்முலா மட்டும் integration of I1 minus I2. So wherever the current is two currents are flowing, அப்போ வந்து you have to take the difference between the two currents. இங்க இந்த R1 வந்து ரெண்டு கரண்ட் flow ஆகுது, கெபாசிட்டருக்கு ரெண்டு கரண்ட் flow ஆகுது, பட் in opposite direction. அதாவது I1 minus I2. ஏன் I1 first இருக்குன்னா because you are concerned with the first loop. அதான் loop mesh. See, இன்னும் ஒரே ரிக்வெஸ்ட் to all of you. தயவுசெய்து டயக்ராம் எக்ஸாம்ல செய்யுங்க. வாய்ஸ் ரெண்டு பேரும் சரி. டயக்ராம் கொஞ்சம் நீட்டா வரைங்க, ரொம்ப கேவலமா வரையாதீங்க. because see that the resistance, this resistance இது வந்து யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க, ப்ளீஸ் இந்த மாதிரி போடுங்க. ஒன்னு 3 saws or 4 saw. sawனா இந்த saw பேர். ஒன்னு 3 போடுங்க, இல்ல 4 போடுங்க. சில பாய்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் தயவுசெய்து போடாதீங்க. Similarly, see, ஏன்னா in second in your lab also you will be getting diagrams. I mean the inductance is inductance 3 spirals, it is spiral. 3 spiral or 4 spiral. 1 2 3 1 2 3 3 spirals. அது ஈக்குவலன்ட் 3 saws or ramp மாதிரி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி போடுங்க. ரொம்ப அதிகமா போடாதீங்க, ஸ்ட்ரைட்டா போடுங்க. இந்த மாதிரி போனனால வேண்டாம். You can draw with free hand itself. So while drawing inductance and resistance, please don't draw like this and all. Maximum 3 or 4. அது மேல போக வேண்டாம். That makes அது மேல போடுங்க, that makes the diagram more bulky, complex-ஆ போயிடும். மத்த நீங்க சிஆர் பண்ணலாம் பார்ப்பேன். இந்த மாதிரிலாம் போட்டா ஃபுல் பண்ணாம அடிச்சுடுங்க. அப்புறம் மார்க் பண்ணலாம் கேட்காங்க. டயக்ராம் ஒரு நீட்டா வரைங்க ப்ளீஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்கேயா வந்து I2 நீங்க போட்டுருக்கேன். I2 ஏன் போட்டுருக்கேன்னா அனதர் லூப் இருக்கு, பட் I have not drawn that loop. Next one, next இது அப்படியே எழுதுங்க. இதோட mesh 2 of analogous circuit. Anjali Devi, mesh 2 of analogous circuit. Right?
alternating in loop 2 எல்லாமே அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆயிடும். R12 I2 minus I1 அதே கெபாசிட்டர் இருக்கும் I2 minus I1 இந்த செகண்ட் லூப்பை தனியா எடுத்து வரையிறது அவ்வளவுதான். நீங்க எழுதுங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? mesh வந்து தனியா வரையாச்சு. now we have to write the mesh equations. what is mesh equation? இங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே சொல்லுங்க ஐடியா. mesh வந்து how to write the mesh equation? voltage source நமக்கு தெரியுது. that is the input. voltage source is equal to summation of all the elements present. E of t is equal to L1 இது plus இது plus இது 1 2 3 4. E of t is equal to L1 di by dt plus I1 R1 plus R1 இது plus அது எழுதுறீங்களா? that is the final mesh equation. voltage source is equal to summation of all the expressions. mesh 2 என்ன பண்றீங்க? mesh 2 என்ன பண்றீங்க? summation of all the elements equal to 0. Yeah, because there is no voltage source. அதோட ப்ராப்ளம் முடியுது. அப்படி முடியல. ஏன் முடியல? இன்னொன்று என்ன இருக்கு? யா வோல்ட் சோர்ஸ் கரண்ட் அனலாக்கி பண்ணல. ஃபைனல் ரெண்டு மெஷ் ஈக்குவேஷன் நீங்களே எழுதுறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் மெஷ்க்கு என்ன போடுவீங்க? E of t is equal to addition of all these. ஓகேவா? அதனால இது எழுதுறீங்களா? இது என்ன பண்ணீங்க? இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி equal to 0 because there is no voltage source. Your equation. Next class we will see the second part. Force current analysis. No, முடியல, problem முடியல. Next one we will see force current.